Hi, Astrid. Good evening. Hi, teacher. Hi, how's everything? I'm great, thank you. And you? I'm fine, thank you. Well, so first of all, I would like to talk about where is it? About the schedule, right? Okay, so all right. Something that I do with my students, right, is that when they can't join to the class, they just let me know, right? So if for a reason you can't join to the class because you have an activity, you have classes, or I don't know, you have to work though, just let me know. The good part of the one-on-one classes, right, is that we can reschedule, right? We can reschedule the classes, the class, right? Entonces, si es que alguna vez tal vez no pudieras asistir a clases, solo me avisas y lo que se hace es reponer la clase, ¿ok? Entonces, justamente porque acá en Bolivia son las 9:30, estaríamos pasando clases de 9:30 a 10:30 en Bolivia. En tu horario sería de 9:30 a 10:30. Entonces, perdón, en tu horario creo que es de 8:30, si no estoy mal, de 8:30 a Sí. 9:30, ¿no? Sí, sí. Exacto, entonces justamente por eso, no sé, te quería preguntar si es que alguna vez no se pudiera pasar las clases, ¿se podría contigo pasar los días sábados por la mañana? No, no creo que se pueda porque sábados, generalmente en la mañana no estoy en mi casa. Ok, y ese sábado en la tarde tampoco se puede. No, es que, o sea, en realidad no sé porque a veces puedo estar, pero no podría asegurar que pueda asistir a todas las clases sábados. Ok, y dime una cosa, ¿cuáles son tus horarios? O sea, ¿a partir de qué hora trabajas? Yo le dije a la señorita que podría ser a partir de las 7 de la noche para acá en Perú. O sea, ya 8 sería, ¿no? Sí, sí, a ver, vamos a armar el horario ahorita, porque claro, es que una cosa es con la coordinadora y directamente yo prefiero hablar con los estudiantes para quedar bien el horario, porque a veces Sí, también, como yo tengo otros cursos, entonces choca. Hoy día justamente ha chocado mi horario porque, claro, hemos retrasado una clase con otro estudiante. Entonces, ok, tú estarías libre a partir de las 8 en Perú. Perdón, 7. 7 en Perú, ¿no? Ajá. Eh, 8. ok, ya, lunes, martes. Ok, entonces yo paso clases desde las 7:40, en tu país sería 6:40, creo, hasta las 7:40, 9:20, right, de la noche. Entonces, los días martes y jueves tenemos las llamadas, como sabrás, porque has estado en el regular. Entonces ahí yo tengo tiempo disponible los martes y los jueves, ¿ok? Entonces estos días tal vez podemos pasar un poquito más antes, que sería 7:40 a las 8, ¿te parece? De 8 a 9, los días martes y jueves. En tu país sería a las 7, de 7 a 8. O sea, las llamadas también son 1 hora, No, ¿no? para ti no son llamadas. Hablo de mi otro curso, es que ese día, los días martes y jueves tengo tengo tiempo disponible, ¿no? Entonces, Martes y jueves sería media hora antes de lo normal. sí, en tu país. En tu país Mm, sería desde las 7 hasta las 8.
Ya de 7 a 8. Y los de los lunes y miércoles y viernes, como A la ahora. misma hora, Ah, exactamente. Right? ok. En mi país sería los martes y jueves de 8 a 9 y los lunes, miércoles y viernes sería hasta la misma hora que sería, en mi país sería de 9:30 a 10:30. Y en tu país sería 8:30 Sí, a 9:30. a 9:30, ¿no? Entonces estaríamos quedando en ese horario, ¿te parece? Sí, sí, está bien. Ok, si algún día no puedes entrar, porque eso es lo que me gusta, digamos, que tal vez no puedes entrar algún día, se repone la clase, se recorre el calendario porque solo es contigo quien tengo clases, no es con otros estudiantes, así que ayer mi alumna me dice, no voy a poder pasar clases, ok, entonces recorro el calendario. Vamos a pasar contigo, que día es jueves, 1 de diciembre. em, Vamos a pasar 2 módulos, el 11, ¿ok? Am, ¿Me puedes escuchar, Astrid? Sí, 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 lo Ok, escucho. ok. Entonces estaríamos pasando jueves, viernes. Ok, nos quedan entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 clases. Son 8 clases que vamos a tener del A11 y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 8 clases del A12. En total se estarían pasando 6 horas de clase. ¿Ok? Entonces, para el 22 de diciembre ya tendríamos que terminar si es que todo sale tal cual en el horario. Ujú. Eh, entonces, sí. Ya, ¿qué más? Sí, creo que solo sería eso. Oh, y las tareas. Bueno, lo que sucede con las tareas es que se asignan, las voy a asignar todas de una y las vas a hacer cuando tengas tiempo disponible. Cuando se pasaba inglés modular, las asignaba cada semana, cada lunes, cada martes tal vez. Pero acá te las voy a asignar al finalizar la clase o preferentemente te las voy a asignar toda de una y cada 4 días en realidad se tendrían que dar las tareas. Porque vemos por día, por hora vemos una lección, right? Entonces, eso voy a calcular bien. Recién me han enviado hoy día el calendario, me enviaron un calendario que no era tuyo. Entonces, no sé si has tomado examen de nivel y ahora estás en el A11, pero yo creo que contigo habíamos para en el A8, si no estoy mal. Entonces, No, 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 no di ningún examen. ok, Es no que me ya ni acuerdo me acuerdo. sí, pero no me acuerdo en qué curso hemos parado contigo. Am, a ver, me voy a fijar. Oh, antes de continuar, te envié a tu WhatsApp lo que es el summary. Ahí vas a Ujú. encontrar cómo poder ingresar al curso. Lo vamos a hacer ahorita, por favor, para que no perdamos, para que te pueda controlar y pueda asignarte las tareas. ¿Ok? El curso se Ya. llama TOEIC. Sí, es así. Ahora me corresponde la 11. Estaba iniciando la 11 y lo dejamos ahí. Y Oh, justo ok. Está bien. Pensé que habíamos parado, pensé que estábamos un poquito más atrás. Ok. am, a sí, ver, son vamos. 11 ya. Sí, estamos en el A11, A, B, C. Ok. Es el A. Ok. Sería el A11. Sí, Vamos a pasar al módulo B. Luego vamos a mm, continuar y vamos a finalizar con el módulo C. Ok. Entonces, ya. sí, eso sería. Ahora, a ver, ¿qué más? Ok, ahora vamos un segundito. ¿Cuántas lecciones se tienen en realidad?
Sí, justo me estoy uniendo. Bueno, voy a unirme al curso. Ok. eh, entonces haces clic, ingresas a Join Course. En Join Course te va a aparecer em, te va a aparecer un espacio para que puedas poner el código. Haces, Ujú. ingresas el código y te aparece un espacio en azul, Don't Transfer Grades. Haces clic ahí y ya estarías en el grupo. Entonces, voy a tapar esto. Ya. Entonces, en 8 clases tenemos que ver. ¿Cómo vamos a hacer? 1, 2. Disculpe, para preparación para el TOEFL también son 8 horas, ¿no? No, 8 días. Para el, o sea, las clases, ¿cuántas clases son? Ajá, por mes. ¿Cuántas horas son por mes? 8 días son, ¿verdad? Cada módulo, o sea, tendríamos que hacerlo como avanzamos poco tiempo. Bueno, en realidad tenemos este TOEGAONEON80 es 1 hora, pero la diferencia con el modular es que en el modular no se pasa todos los días, se pasa solo los lunes, miércoles y viernes. En cambio, en el TOEGAONEON se pasa todos los días. Entonces, a lo que he visto el horario, sí se va a pasar todos los días. En 8 clases tendríamos que acabar el módulo B y las otras 8 horas, que es 1 hora diaria, tendríamos que concluir con el módulo C. No se practica el speaking como se hace los días martes y jueves, porque ya en realidad toda la clase ya es el speaking, ¿no? Claro, si es que tenemos tiempo disponible, también a los estudiantes les hago practicar. Así que no te preocupes, si es que nos va a restar tiempo porque no practicamos mucho en cuanto a ejercicios, si es que nos da tiempo. Por lo general sí nos da el tiempo suficiente. Es exactamente el tiempo es cabalito para poder ver todo. O sea, en 1 hora cumplimos cubro con todo, con la explicación y todo. Ahora, si es que a veces las lecciones son un poquito más cortas, ya, claro, hablamos un poco, practicamos lo que es el speaking de TOEFL y demás cosas, ¿sí? Entonces, ahorita estaba viendo más o menos eso es lo que me está preocupando, porque es que tendrían que ser más de 8 clases, porque no nos va a alcanzar. Tendríamos que en ese caso ver 2 lecciones por clase. A ver, dame. Ok, entonces, en realidad, claro, es B1, B2, B3, B4, y ahí se acaba el módulo, ¿ok? Cada lección, bueno, cada B tiene 3 lecciones, right? Entonces sería 3, No, que sabe. serían 2 lecciones que vamos a ver. Pero voy a preguntar a la coordinadora bien esto, si es que vamos a ver dos temas por día, por hora, pero no nos va a dar tiempo de practicar ese formal. Así que no lo sé. A ver, voy a preguntarles a la coordinadora cómo vamos a hacer, porque me enviaron a mí otro calendario eh, que eran más clases, que era desde, sí, claro, era A11, A12, A13 y A14. Pero tú solo estabas tomando el A11 y el A12, el 13 y el 14 que son opcionales, ya, ya no los estarías tomando. No sé si eso es lo que has escogido, Astrid, o tal vez El estuve. primer cronograma que me enviaron está incluyendo hasta la 14, pero, o sea, el último mensaje que me envió hoy día Ruth creo, si no me equivoco, Sí, sí, exactamente. solo es A11 y A2. Sí, eso te iba a preguntar, porque a mí me enviaron el primer, bueno, pasa que estaba de vacaciones, ¿no? Entonces estaba otra coordinadora, la otra coordinadora más, no me acuerdo su nombre, me envió
el A11, A12, A13 y el A14. Que en el A13 y el A14 se aprende a cómo escribir, es un poquito más del speaking, es un poquito más de lo que es en realidad TOEFL en sí. Ok. Entonces, no sé, no tengo ni la menor idea cómo vamos a hacer, porque, a ver, le voy a preguntar finalmente cuál va a ser, porque el último que me envió solo es el A14, solo son 16 horas que vamos a pasar, que sería, claro, sin contar esta semana, mañana, 3 semanas, cabalitos 3 semanas, o sea, serían 3 semanas de un día. ¿No? Entonces, Sí, en ese incluso tiempo, yo me había como matriculado para la preparación del TOEFL, más que son, según lo que había leído esa vez, eran creo 3 meses, aparte del inglés regular. Pero sí, como ahora porque creo en que inglés, TOEGA, sí, no sé sí, qué sistema es ahora. Ahora me han reducido las horas, pero creo que es one by one, sí, one on one, así es que creo que por eso de que cada día va a ser una hora, ¿no? sí. Claro, es que es mucho mejor pasar el TOEIC one-on-one, bueno, el one-on-one directamente. TOEIC la preparación del TOEFL, right? Em, pero es más personal y no todos los días avanzamos, no hay los 15 minutos. Entonces, eso ya Claro. depende de cada estudiante. Sin embargo, si es que ya te has inscrito, no sé si ya has cancelado a Astrid, pagar todo de uno y quienes pagan todo de uno. Ajá, O si sí, sí. pagas mensual. Ok, entonces si ya pagaste todo de uno, sería preguntarle a la coordinadora a- cómo se va a hacer ¿cómo se llama? La ¿Cómo se va a hacer con preparación. el pago? Ajá. No sé si es que, creo que es one on one, creo que es, no sé si será más, si será aumentando, no tengo ni la menor idea. Entonces, Mm, entonces le puedes preguntar a ella, Astrid, yo creo que sí, se ha debido, me imagino que se debe equivocar porque tendríamos que pasar hasta febrero, en realidad son 32 horas, y el módulo 13 y el 13 y el 14 son la preparación en realidad del TOEFL, right? Ahí o aprendemos sea, ya, mm, se aprende o sea, cómo, prácticamente termina todo en el A14. hablando de person, porque tenemos libros, ¿no? En el libro Ujú. concluye hasta el A12, Mm, hasta el ya. A12 concluye. Entonces, sí, creo que concluye hasta el A12, si no estoy mal. Entonces, ella y el 13 y el 14 ya es otra, no tenemos libro porque son más prácticas, ¿no? Entonces, ya eso ya es muy aparte de person y por eso se prepara más para lo que es el TOEFL. Entonces, sería preguntarle a la coordinadora cómo va a ser ahora, porque claro, tenemos ahorita 2 calendarios. Entonces, yo también le voy a preguntar mañana, no me había percatado de eso, pensé que era el mismo y hasta el rato estaba viendo. Y no, yo dije, debió cambiar, tal vez no tiene mucho tiempo o algo, entonces por eso ya no va a tomar el 13 y el 14. Pero si me comentas que ya has tomado, o sea, ya has tomado todo el curso, en realidad que está en la 14, sería preguntar y a ver qué nos dice. Porque yo también necesito saber, así organizo cómo vamos a avanzar las clases, todo, porque, claro, imagínate, o sea, son cuántos módulos por B, solo en el B, ahorita voy a mostrar. Ok. eh, ok, solo acá en el B1. Ahorita estamos en el B. Ya hemos avanzado el A. Nos falta terminar el B y el C. Entonces, cada B tiene 3 lecciones. Y ya de ahí, imagínate, 3, 6, 9, 12 son 12 lecciones que tenemos que ver. Las 12 lecciones no nos va a alcanzar para verlas en 8 clases.
O sea, tendríamos que ver tal vez 2 lecciones por día, que no sé, voy a consultar eso a la Ah, coordinadora. y usted ya llevó antes el one-on-one. Sí, sí, Y no son 8 horas entonces. es que los estudiantes toman todo completo, es decir, no se quedan hasta el A12, toman el A12, perdón, el A13 y el A14. Justamente hace días acabé con un estudiante y todo estaba bien, o sea, ya habíamos terminado de avanzar person, lo que se ha hecho, lo que es aprender a escribir ensayos, el speaking, todo lo que se avanza en el TOEFL, ¿no? Entonces, incluso me sorprendió a mí porque tiene esa parte del A13, tienes el A14 y en amarillo, en color amarillo está preparación TOEFL. Entonces, eso no lo había visto en el otro calendario, ¿no? Entonces, por eso voy a tener que preguntar a la coordinadora. A lo mejor y te pueden asignar un teacher más. ¿No? Tenemos un teacher que también prepara para el TOEFL, porque nos dan de acorde a las puntuaciones que tenemos. Entonces, digamos, yo tengo 113, el teacher tiene 111, 112, pero ya es casi un C2. Entonces, no sé la verdad cómo se va a hacer. Pero igual se lleva el mismo material. Así que le voy a consultar a Azul, por favor, para mañana. ¿Te parece? Ya, está bien. Igual y tú por tu parte, hablando sobre el tema del pago, le puedes consultar a Ruth a ver qué te dice. A lo mejor y te han disminuido las horas, porque no sé si es más el pago, si es menos, porque el one-on-one es directamente con el estudiante. Entonces es una atención más personalizada. Así que, Yes. No, ajá. pero me imagino que si me dio esa opción era porque no había problemas por el pago, ¿no? Porque, o sea, es como que ella me sugirió eso, porque yo no le comenté nada. Bueno, por eso lo pensé que podría ser de que, bueno, si ella me está sugiriendo es porque también puedo optar por esa opción, ¿no? Así, no me comentó nada Yo creo que, de yo creo que aumentarle. también te ha dicho, yo creo que también te ha dicho por el tema del tiempo, porque como es one-on-one, puedo hablar yo directamente con el estudiante y decirle, vamos a pasar hoy día es feriado, que pasemos antes. Unos no pasamos feriados, pero un ejemplo. Ah, Entonces, se puede regular el horario a como vos veas mejor. Si es que ambas estamos de ya. acuerdo, no Ujú. es problema. Por eso te decía, mejor organizamos ahorita el horario, porque eso no se puede hacer en inglés modular. Entonces, eso es una ventaja para one-on-one. Eh, de todos modos, le preguntas mañana a ver cuál es el tema del horario. Yo también le voy a preguntar, Ya, le voy a está bien. explicar esto de las lecciones, porque según yo creo que podría ser mejor pasar más clases. Mi duda es si vamos a pasar el A13 y el A14. Entonces, eso, eso lo voy a consultar porque como habías dicho que ya cancelaste también para pasar para el tema de la preparación del TOEFL, Ujú. sería ya incluir todo, ya así pasamos tranquilamente la clase. Pero le voy a preguntar mañana. Sí, mañana ni bien, en la mañana le voy a preguntar porque ahora no trabaja. Ni bien tenga su respuesta, te aviso por mensaje. ¿Sí? Ya, está bien, gracias. Okay, don't worry. So, did you join to the course? Yes, Okay. yes. So, yes. All right. So, that's great. So, okay, I'm going to sign the homework, right? We're going to start with this lesson. This lesson is called causative verbs, right? We have some verbs that are gonna cause something, right? In this case, we have make, have, get, let, and help, right? So first, let's listen this audio. Hi, it's nice to see you. Today I'm going to help you understand the verbs make, have, get, let, and help. After I explain them, I'll have you practice using them, okay? Let's begin. All right, so let's start. Okay, so we're gonna see the verb make. Remember, these verbs are called, oh, what happened? Okay,
These verbs are called causative. Causative verbs, right? Okay. Why is that name, or why is it is called causative, right? Because those verbs are gonna cause something on someone, right? And the first one is make. Let's begin saying that almost all, not all, but almost all of these causative verbs have the same structure. And it is the causative verb plus the object. Oh. Okay, and then the verb in its base form, okay? So let's start with make. We use make plus an object plus the base form of the verb to talk about when a person forces another person to do something. Are you really going to make me put these on? Yes. Okay, so we're gonna use make, right? When a person forces another person to do something. Okay, are you really going to make me put this on, right? Or if I'm gonna say to my mom, Mom, are you really going to make me put this on, right? It's not cold outside, so why I'm gonna wear this, right? So the first one is make, and we're gonna use it. The meaning of make is like, well, it is gonna cause a force, right? So let's take a look of on our structure. It is make, the object, and the verb in its base form. Until this point, after we need to know what are all the objects, right? We have me, right? We have 8 objects. So can you please help me to remember what are our objects? The first one is me. How about the rest? You, The object pronouns. you, Okay, then me. you, Okay. then The first one is me. The second is you. The third, then him, oh, okay, him, her, her, then it, us, and and them. Okay, why do I correct you? Well, I know you said it. What you said, it was great, right? You said them, but try to do it in order, right? Because it is gonna help you to identify. You're gonna remember like that, right? Cuando siempre les digo a los estudiantes que por favor se memoricen en el orden, ¿ok? Siempre es I, you, he, she, ¿ok? En este orden, porque como tenemos varios pronombres, les ayuda a identificar fácilmente. Si se acuerdan de I, es me. Se acuerdan de you, también es you. He, by him. No está mal hacerlo en cualquier orden, pero siempre recomiendo hacerlo en orden, ¿ok? Entonces, para entender esta lección es súper importante saber cuáles son los objetos, los pronombres, what are our object nouns, right? Because if we don't know, it's going to be difficult to conjugate it, right? Si no sabemos al 100% en el orden, luego se hace complicado conjugar, no podemos, me acuerdo, make I, no, it's make me, right? Entonces utilizamos make cuando una persona fuerza a otra persona para hacer algo. Y por eso son causative verbs, porque todos estos verbos son causan algo en alguien, right? Okay, so no Spanish. Well, are you really going to make me put this on? Make her
make him, right? So you can replace it, but this is the structure. So first, make means to force something to do something, force someone to do something. Make, forces, all right? Yes. Is there any question? No, teacher. Okay, thank you. Let's continue with point number 2. In the second causative verb is have. We use have plus an object plus the base form of the verb to talk about when a person causes another person to do something. Have is not as strong as make. Talia had Amy call Valentino's to make reservations. Okay. We're going to use, as you can see, it has the same structure, right? Is have, the object, and the base form of the verb. Okay. We're going to use have when a person causes another person to do something, right? En realidad, make es más fuerte que have, right? Ambos son para causar, but make es como forzar y have es como causar. Como te voy a hablar un poquito más bonito para que puedas hacer algo por mí. So I'm gonna talk a little bit more like a confidence, right? In order to cause something on you to do something for me, right? So let's see. When we're gonna use it when a person causes another person to do something, and have is not as strong as make. So again, make is in the top, right? Because it is like forces, right? It is a little word even though. So let's take a look. Talia had Amy call Valentino's to make reservations. So who made this, right? Talia, okay. This is another person, right? And okay, I'm gonna suppose that I'm Anne, right? So I'm gonna talk to you and I'm gonna say, you know, Astrid, Talia had Amy call Valentino's to make reservations, right? And so it means like this person caused whom? Amy, right? Entonces, ¿quién ha influenciado a quién? Estaría a Amy, right? But yes, es como influenciar, no es como causar algo. No es como forzar, por eso es que se dice que make es un poquito más fuerte. So, Talia had Amy call Valentino's to make reservation, and the structure is the same. Okay? Okay. All right, any question until this part, Astrid? For example, if I want to say yo forcé a que ella juegue conmigo, I could say I make her play with me. Yes, I play, I made, bueno, tendríamos, si es en pasado, I made him play, directamente play. Mm. No nos olvidemos de la estructura, no lleva infinitivo. Ok, si por Yes. ejemplo mi jefe me ha forzado a trabajar un poquito más temprano, right? You know what, Astrid, my boss made me work earlier, right? Me ha forzado a que trabaje más temprano. Make me work earlier, right? Entonces no lleva infinitivo. Entonces un poquito más fuerte. En cambio el have es como cuando hablas a alguien más bonito para que haga algo por ti, right? Más suave. Exacto. Es un poquito más, no es tan fuerte como el make. El make es forzado. El have es causar. All right? Yes, teacher. Okay. Let's continue with number 3. We use get to talk about when a person persuades another person to do something. Notice that get is followed by an object plus an infinitive, not the base form. I'm not trying to get you to take me out on a date.
Okay, so we have the third one. It is get, right? Get goes in third place, right? Get is like persuade, right? So for example, I don't know. I'm not trying to get you to take me out on a date, right? I'm not persuading you to take me out on a date. Okay, so until this part, we know that in first place is make, right? Because it's the strongest. And second place is have because it is like cause. I'm gonna cause you to do something for me. And the third place is get. Get is like persuade, right? And this is get have has another structure. It is get, okay. It is get plus the object, right? Plus the infinitive. Okay, that's the structure. It's not directly the verb. Now we have to use the infinitive. I'm not trying to get you to take me out, right? I'm not persuading, it means persuading. Okay, I'll follow, yes, and I'm not trying to, okay, so this is a mistake, right? I'm not trying to get you take, why? Because we don't have, we're not following the structure, okay? So you have to take care in this part. This get, this causative verb get, doesn't follow the same structure as the make and have, right? We only have to use with infinitive. We have another causative verb that, yes, we're gonna use both, right? But this is not the case yet. So in this case, I'm not trying to get you to take, it's like a persuading, right? I'm not persuading something, right? In the middle is the object, right? And it is always like that. You have get, the causative verb, who is gonna cause, or on who is gonna cause the action, on you. Entonces, tenemos el verbo, pero en realidad, ¿a quién cae el verbo? Al objeto, por eso está al medio, ¿ok? El verbo cae al medio. El verbo trabaja sobre el objeto, ¿ok? Entonces, por eso puedes cambiar por you, por tal vez puede ser que me estés persuadiendo a hacer algo. Get me to take me out, right? Get her to take her out, ¿ok? Entonces se puede cambiar. Este es el único que sigue otra estructura y lleva el infinitivo. Get you to take. Entonces estaría incorrecto si directamente utilizo el take o algún otro verbo que no incluya el infinitivo. All right? Yes, teacher. All right. Is there any question maybe? No. Okay, thank you. So let's continue with the third one. We use let plus an object plus the base form to talk about when a person permits another person to do something. Tony let Talia work on the Crawford story. Okay, first of all, look at the structure. We're using the same one, right? So make, I'm gonna use another color. Make, have, and let follow the first structure. It is the causative verb make, have, and let, the object in the middle, of course, and then we have the verb in its base form. All right. So we're gonna use let when a person permits another person to do something, right? So get persuades, let permits, right? So it's like a permission, right? That you have another person, or maybe another person has on other person. So Tony let whom? Talia. But what? Let what? Work on the Crawford story. So it is a permission, right? Tony permits, had permitted Talia to work in this case, right? So to talk about permission, right? Okay, you have the permission to do something. Okay, you have my permission to go to the bathroom. I don't know.
right? So for those cases, we're gonna use let to talk about permission. As you can see, everything is about one person to another person, right? That's the reason of why we have two objects, two nouns, I mean, okay? And something that is important, you can replace it if you don't want to use any object, you can use it a personal pronoun, Sally, right? Entonces, esto de los causative verbs siempre es acerca de una persona a otra persona. Por eso es que tenemos dos nombres, get you and me, right? Tony a Tali, right? Entonces, siempre es de dos, que alguien causa algo en otra persona, incluso yo puedo causar algo en otra persona. Otra persona puede causar algo en mí. Todo es acerca de causas. All right? Okay. Is there any question, maybe? For example, I know that maybe let will be like less like the permissions. Like permission, Just right? permission. For example, if I'm gonna say, okay, for example, it is like allow or to give permission for an action, right? So, for example, the open window let the air escape, right? I don't know, another example. My father lets us watch TV after dinner, right? So it is a permission that my father has on us, right? So it's like to allow or permit someone to do something. You get it? Okay, teacher. Yes. All right. It is about permission, right? Maybe we're gonna ask for permission to your father or something like that. It is that kind of permission. All right. And okay, we're gonna finish with help. Okay, help. We're gonna underline it with other color. Okay, help. This help, first of all, follows another structure, right? Okay, let's listen this audio first. We can use help plus an object plus the base form of the verb or the infinitive. I'm trying to help you save your career. Or, I'm trying to help you to save your career. These two sentences have the same meaning, but help plus the base form is more common. Okay. Okay, as I told you, help follows both the structures, right? You can use it with the infinitive or without the infinitive and the base form of the verb. So I'm trying to help you save your career, or I'm trying to help you to save your career. Okay. So of course the only difference is that the first one is more common, right? Without the infinitive. Okay, it means like to aid something in doing something, right? To help something, to help someone. I don't know if someone is gonna help me, if she's gonna help you, right? It's only help, it's aid, right? There is not too much, we don't need too much explanation about this part, because it is like that, right? It's the same meaning. En realidad, ayudar se queda como ayudar, no hay más, right? And you have the option to use with both structures. With the first one, it causative verb plus the object and the verb directly, or with the infinitive, right? Both are the same. The only difference is that, well, I don't know if it's a difference, right? But we use the first one, right? Without the infinitive. Okay? For example, Okay. if I'm going to say, I don't know, I helped him to write the report, or I could say, I helped him write the report. As you can see, I have my object, right? I helped him. So there you have the object, right? I helped him. I can use to
or without to, without infinitive, to write. Okay, I helped him write the report. Okay, so the meaning is the same, but the first one is more common without infinitive, but you have both options, right? So there is no problem with it. All right. So I don't know if you have any question, maybe. And something that is important, Astrid, is that you can conjugate all these causative verbs, right? You can use it in the past, right? You can use it in the present. So right now I'm sending you, give me a second, please. Okay, all right, I just sent you the causative verbs. Have, make, let, and get, okay? So, all right, so there you have the structure of each one. There you have the examples. For example, with have, it's like give someone responsibility to do something. Next week, I will have the mechanic examine my father's car, right? It's not about you directly, right? Someone is gonna do the job for you, right? How about make? It's like force. I made my students obey the school rules, right? That's an obligation, that's a force that I have on my students. And then I have let, that it's like allow or give permission, right? And the last one is get, to combine someone to do something, right? Or persuade, though. All right. So Yes, I teacher. don't know. Obey is like clear, right? Obey. I'm sorry. Yes. You get it? Yes, teacher, thank you. All right. All right. That's the meaning of obey, right? So, yes. I don't know if you have any other question, maybe. Is everything clear about this part? The only rule, for example, with the verb will be the same for all them, but I have to use the infinitive, the verb in infinitive when I use get, right? Yes, yes. In number 3, right, in this causative verb, you can decide if you're gonna use it without the infinitive. No, you only have to use it with the infinitive. Get you to take, right? Then help. Okay, with help you have both options. You can use it without an infinitive, and you can use it with the infinitive, right? And both are the same. But the first one is more common, right? I'm trying to help you say directly without the infinitive. But it's up to you, finally, which one you're going to use. All right? Okay. All right. Maybe another question. Is everything clear? Yes, it's clear. Thank you. All right. Thank you. So, okay. And now we're going to practice with, okay. Wait, the first word. All right. Can you see my screen, Astrid? Yes, teacher. All right, thank you. So you have to complete the sentences and choose the correct answer. So go ahead, please. The restaurant business is thought well made us as work. The first one? Yes. Okay. Wait. Again. Last one. I hope ball I hope ball makes
Oh no, sorry. Alex, I think that will be let's. Mhm. Let's. Mm, Um, could you have? Hey, sorry, could you help me set up? Could you have this? Could you have me set up? Oh, all right. Number 4, I'm really busy. Sure, I'll be right there. How about number 4? We need some more cream. But can you? Um, Then you get, or no, maybe have. Oh no, make. No. I think that Huh? get. I think get. Okay, can you get someone? All right, it sounds right. Someone to go to the store and get some. Okay. The people at table 4 didn't want dessert at first, but them to order some. They left me a big tip. So you have got, have, and make. But then I got them to order some. Okay, thank you. Can you us figure out some of these items on the menu? We haven't heard of a lot of these dishes. Can you help us to figure out? Can you help us? All right, thank you. So do you want to change something or it's okay? Oh no. Okay, so let's submit. Let's see how is everything. So, okay, you fail in 2, right? Hey, Shelly, could you, right? This is the wrong meaning. Dumb is asking for help. Have does not express help. So the correct one was help. Could you help me, right? Help set up table number 4. I'm really busy, right? You're asking for help, right? Because help is like in this context would be incorrect, right? Because the meaning of help, right, is like the responsibility, right? So that's not the case. And then number 4, we need some more cream. Okay, it was get is followed by the infinitive. Don't forget. So how can you notice it? Because we don't have the infinitive. Can you get someone go? And if it will have to go, yes, that will be because it's because of the structure that's incorrect, right? So let's take a look. Give me a second. All right, number 4 was have. In number 5 was, oh, in what number? Oh yes, you failed in number 4, right? Yes. It was not get. Don't forget the structure. When we're gonna use get, it is followed by the infinitive. And in this part, we don't have the infinitive. Get someone to go in or if we could have that structure to go, yes, that will be correct. But we don't. So that's the reason of why we are using have, because even though we're talking about the responsibility that Sally is asking for, right? Maybe to the waitress, right? Okay.
Yes. Okay, do you get it, Astrid? Any question maybe? No, it's clear, teacher. Thank you. All right, thank you. That's good to know. So because it's time, we're gonna stop in this lesson, right? I'm gonna see you tomorrow with all the. Oh my goodness, I forgot to create the poll. I'm gonna send you the poll to our chat, right? And then you're gonna fill it, right? Okay, give me a second. I'm sending it right now. Oh my goodness, I can't find it. All right. Astrid, te voy a enviar ahorita la encuesta, por favor, la voy a encontrar. Me olvidé totalmente agregar la encuesta en esta llamada, right? Al WhatsApp, pero ¿verdad? Sí, por favor, le respondes ya ahora está bien. mismo, ¿sí? Sí, está bien. Okay, thank you, Astrid. Thank you for your attention. I'm gonna wait for your answer. And that will be everything for today, right? Have a great night. See you tomorrow. Okay, teacher. Okay, teacher. See you tomorrow. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye.